안녕하세요. 아이비셉트 전임 영어 강사 김다빈입니다. 반갑습니다. 본 영상에서는 아이비셉트의 2022년 겨울특강 중 English A 과목에 대한 소개를 해드리겠습니다. 우선 저에 대한 소개로 영상을 시작하겠습니다. 저는 IB 디플로마를 이수했으며 총 45점 중 43점을 취득했습니다. 제 HL 과목들은 English A, Language and Literature, Physics, Math, 그리고 History가 되고요. SL에서는 Visual Arts, French B 이렇게 두 과목을 저는 들었습니다. 저는 서울대학교에 진학을 했고요. 영어 영문학과와 디자인 학부에서 복수 전공을 취득하며 졸업을 했습니다. 현재로서 저는 IB를 4년째 가르치고 있으며 아이비셉트의 대표 영어 강사로 활동을 하고 있습니다. 이제 진도표를 소개를 해드리겠습니다. IB 1학년 학생들의 경우에는 첫 주차 때 Paper 1 중에서도 predominantly visual sources, 즉 시각적 자료들을 효과적으로 분석하는 테크닉을 배우도록 하겠습니다. 그래서 1주차 첫 번째 수업에서는 Images and Advertisements, 이제 3일차에는 Comics and Cartoons를 배우고 이 내용을 종합해서 5일차에는 Paper 1 에세이를 적는 기법을 익힙니다. 2주차에서도 저희는 Paper 1을 다루는데요. 이제 Predominantly Visual Source에서 Predominantly Textual Source로 넘어가서 Speeches, Rhetoric, 즉 수사학적 기법과 News Reports, Columns, 즉 기사들을 이제 글로 분석을 하고 이해하는 방법을 터득한 다음에 똑같이 에세이를 적는 연습을 합니다. 그래서 IB 1학년 학생들은 겨울 특강 기간 동안 총 이 두 차례의 Paper 1을 적는 매우 깊게 Paper 1을 파고드는 과정으로 생각을 하시면 됩니다. 3주차에는 이제 IO에 대한 저희 연습을 진행할 텐데요. IO에서 나올 수 있는 다양한 비문학 글의 유형을 다루고 이것을 종합해서 IO까지 여행 연습을 하는 걸로 1학년 겨울 특강은 마무리가 됩니다. 2학년의 겨울 특강은 구조가 살짝 다른데요. 1주차 때 Paper 2를 다루는 걸로 시작을 합니다. 이제 학생들은 그리고 학교마다 가르치는 문학 작품이 상이하기 때문에 학생들은 개별적으로 저에게 문학 작품의 목록을 보내준다면은 그 목록을 토대로 그리고 학생들이 선정한 Paper 2 작품을 토대로 제가 Paper 1 구조에 대한 개별적 피드백을 학생들에게 제공을 하며 문학 작품을 분석하는 데 있어서 추가로 이제 다룰 수 있는 내용들을 설명해주는 시간으로 첫 주차 수업을 구성했습니다. 나아가 2주차 수업에서는 1학년 학생들과 비슷하게 Paper 1을 다루지만 여기서 이제 포인트는 1학년 학생들은 새로 배우는 반면에 2학년 학생들은 이제 이미 배운 내용을 복습을 하는 위주로 저희는 수업을 진행할 예정입니다. 그리고 학생들이 더 어려워하는 predominantly textual sources를 기반으로 먼저 배우고 이것을 토대로 Paper 1을 연습한 다음에 3주차에 predominantly visual sources를 하고 3주차 마지막 수업에 Paper 1과 Paper 2에 대한 개별 피드백을 제공해 줌으로써 2학년 겨울 특강을 완료합니다. 나아가 샘플 강의를 진행하도록 하겠습니다. 본 강의는 실제 수업과 똑같이 영어로 진행을 하겠습니다. Right, so we're going to be looking at advertisements today and how to analyze predominantly visual advertisements. So to begin, an advertisement can be defined as marketing communication which promotes a product, service, or idea. The IB Paper 1 examines static advertisements, otherwise known as print advertisements, which can appear in any of the following mediums: newspapers, magazines, posters, and websites. However, for your IO, if you're going to be looking at advertisements, they're not limited to just static advertisements. They can be YouTube videos, they can be TV commercials. You can even use radio broadcasts as advertisements as part of your non-literary body of work for the IO. So here are the list of terms that we'll be covering for this lesson. I will let you look at that for a moment before moving on. Okay, so
To begin, we're going to be looking at signifiers. The signifier is the primary means through which an image conveys meaning. In other words, this is the building block. This is the visual language that all predominantly visual sources use. Signifiers can be classified into three main categories: symbols, icons, and logos. What you need to do as IB students, understand and describe the connection between the signifier and what they signify. So let's see how that works in practice. A symbol is an image that represents an abstract concept. So we are all familiar with this. The heart, which acts as a symbol, a visual symbol for love, an abstract concept. An icon, also referred to as an emoji, is made to resemble what it's representing. So when we say heart as an icon or emoji, it is going to look like the actual human heart. So here is an emoji or icon of a human heart. You can see the resemblance to the actual organ. A logo is like an icon and a symbol combined. And the point about the logo is that it is a designed image that is made to purposely represent a company, institution, or organization. So I'm assuming many of you are familiar with this logo. This is the logo for the Comme des Garçons brand. This image has been crafted specifically so that people can look at just this logo itself and understand it represents the brand. When we're talking about composition and layout, the main idea I want you guys to be aware of is the concept of negative space. Negative space is simply the blank space that is not occupied by any visual elements within an image. So the more negative space that surrounds a visual element, the more viewers are made to focus on that specific element. That being said, negative space can also be used to create an additional layer of meaning. So if you can look at this part carefully, you can see that the bitten off part of the apple represents the silhouette of a man seen from the side. And understanding the associations that the Apple brand brings with us, the Apple logo brings with us, we can understand that this silhouette represents Steve Jobs. And thus, this image creates an additional layer of meaning through the use of negative space, suggesting that Steve Jobs is the fundamental element of the Apple brand's identity. Another very important idea to discuss when we talk about composition and layout is the rule of thirds. Simply put, the rule of thirds asks you to divide an image into three horizontal and vertical portions. What matters is the intersections between these divisions. So, psychologically speaking, we are inclined to focus on these parts of an image. So, what an advertisement will do is to place the most important image, the stuff that it wants people to see first, at or very close to these intersections. So, look at this advertisement. You can see that there are four main elements at each intersection. You can see the smile of this actor, Nicolas Cage. That is his visual identity. The advertisement wants us to focus on this. The advertisement also puts its logo, the Mont Blanc logo, right next to another intersection. At the third intersection, we see the product being advertised, the watch, on Nicolas Cage's wrist. So this makes it a celebrity endorsement. We see the celebrity actually using the product, followed by a close-up of the product itself right next to the fourth intersection. So that is how you can use rule of thirds to better understand what an advertisement is trying to achieve, what effect it is trying to achieve with its audience. And with that, we will wrap up today's video. 자, 샘플 강의는 여기까지 진행하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.